Kaya ko lang yung experience namin dito sa templo ng 3 araw. So far, the best experience siya sa akin sa Siem Reap bukod sa Angkor Wat. Well, maganda talaga yung Angkor Wat. Tapos, pero dito yung experience kasi dito, hindi siya yung makukuha mo lang or mangyayari lang. So parang by chance lang talaga. Tsaka yun nga, swerte lang din talaga na na-experience namin to. Yung i-welcome ka dito, tapos i-introduce nila sa yung ginagawa nila. Spontaneous lang. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So kwento ko lang kung paano kami nag-end up dito sa templo na to. 3 kami, si Scott tsaka si Kit. Dapat Angkor Wat ride lang kami. Nag-rent lang kami ng motor that day. Kaso hindi kami pinayagan kasi protected area na yung circle ng Angkor Wat. So naharang kami. Kailangan namin bumalik. Nakita namin tong templo na to sa daan lang. Ganda, diba? body สดจำประกลลอยในรีกำปงรงเนี่ยทำไมยุ่นกุมไปได้ on me baby come through รำชิมุยนุ่งบงจงว่าขมายังตั้งบีอยู่ Nag-ikot-ikot lang kami. เปิดเนียงเปิดลองรวมมองเบาแต่มงแต่คราวยังมันดาวตามเพลงไอ้เสียเชิดเชิดรวมเลงกุมขมังกุมเบียนโดนกุมเจ้าท่าบองเนี่ยเลงขมิงสมัยไอ้เลยนิยมนั่นไตรสลันบองมันคงเตะปลูบงเชียกับไว้บ่มีนสไนป์ปวดเอาหน้านิ่งหน้าบงโชว์สไล Tapos nakita na namin yung parang head monk nila dito, sabihin na natin ganun. Ewan ko, for some reason nagkaroon na siguro ng connection. Hindi siya masyadong fluent sa English pero sobrang unexpected lang. Niyayan lang kami na magstay dito. Actually hindi ko alam kung niyaya kami or si Scott ang nag-approach sa kanya na kung pwedeng siyang mag-practice ng ginagawa nila dito. Nasali na lang kami, experience din. Si Scott siguro baka ewan ko hanggang kailan niya ipapractice yun, pero matagalan siguro siya dito. Kami nakakit, last day na namin ngayon dito, pero the best experience siya so far. Sa 3 days lang na yun, ang dami namin natutunan. Nagising sila ng maaga, 4 to 5 a.m. siguro. Mga ganyang oras gising na sila. May kanya-kanya na silang token na activity. May nagme-meditate muna, or may nagluluto na, may kumukuha. Tapos meron silang alms bowl. Tapos mag-iikot-ikot sila dito sa village or somewhere sa ibang part ng temple. Yung villagers, yung mga tao, binibigyan na sila for offering prutas, gulay, iba-iba pa, bigas, tubig. Tapos yun yung ginagawa nilang supply dito sa templo. Ganun siya nag-work. Siya rin pa na to sa way ng mga pagoda para magkaroon sila ng budget. Pansin ito. Pag nag-donate ka, pwede ka magpapangalan sa kanila somewhere dito. Ayan. Or sa painting, meron din. Pwede rin. Sa mga ano nila dito, pagkagawa ng painting nila.
ជីវិតគឺចាំបាច់ពេលដែលគេប្រសពមកពីយើងព្រមមិនទាន់ឆ្លាតស្លៀកពាក់មិនទាន់ស្អាតមកហេតុតែវិញមិនខំប្រឹងសម្រាប់ខំដែរតែគេជាប់ខួរក្បាលគេពុំពុំរូបភាពគេបំផុសគេថាចូលចិត្តស្មើភាពតែរកបាន10000វាប្រាប់យើងថាមួយពេលលុយសប្រជាលុយខ្មៅមិត្តភាពប្រជាអ្នកក្រៅជាមាន Bale, may misa pala ngayon. Yung naririnig nyo. 4 AM pala nagpapatugtog na sila ng malakas dito dahil sa mga villager dito. Parang wake up alarm nila para magsimba or sumamba. អ្នកណាគេទៅខ្វល់ពីមនុស្សកាក់សំណល់ដុតកំតិចចាលការចងចាំមិនសល់ចេញទៅវាឆ្ងាយក៏ឡៃគ្មានអ្នកទៅដល់បាត់ខ្ញុំពីផែនដីមិនបាច់ឆ្ងល់មិនបាច់ឆ្ងល់ ស្លាប់អ្នកណាកំដរស្លាប់អ្នកណាកំដរស្លាប់អ្នកណាកំដរស្លាប់ Ayun yung school naman ng mga bata dito na mga building. Slap kami nek kumno Pno kyum nek na lumpo Chim kyum nek na bento Nek mat nai treu bul dam ko Lúcទាំងពីរកាន់តែចាស់អាណិតពុកម៉ែកុំធ្វើឲ្យលោកអាម៉ាស់គុណមិនទាន់សមកម្មទឹកទឹកក្រាស់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយដូចជួយព្រះពុទ្ធឲ្យបានត្រាស់ក្តីឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្វើបាតជើងក្រហមអ្នកមិនដាច់ជាអ្នកមើលចង់ស្ដាប់ទាំងក្មេងមិនប្រសើរមេរៀនជីវិតឲ្យយើងឡើងដូចចិន្តា Ayan pala si Master. Yung meditation, yung simati nila, parang state siya ng meditation. Tinuruan nila kami ng walking tsaka sitting meditation. Well, may iba pang forms ng meditation. Don't make mama cry, mama cry. Don't make mama cry. Don't make mama cry, mama cry. Don't make mama cry. Don't make mama cry. Don't make mama cry.
Ano pa ba? Yan, maglilinis ka lang dito. Initiative mo lang. Sa umaga. Siyempre, mahirap na kumilos dito sa hapon. Mainit na. Kaya as much as possible, siguro mas tinatapos nila yung bagay-bagay nila dito. Sa daytime pa lang. I don't pop no pill, I don't pop no Percocet វល់ដូចនាឡិកាតែខ្ញុំនៅតែវ៉ានីងលេខរស់នៅបងាថ្មពេលធ្វើការមិនច្រើនជាងដេកញើសធ្លាក់ដូចប៊ូស្រាពេលចូលដេកសងក្បាលដំណេក I said ជីវិតមិនស្រួលនោះទេយោទាំងកៅសាយទៅបបដៃត្រង់បានមួយថ្នាក់ក៏គុំចោលជែកខំដាំកុំដេកចាំដើម្បីកាប់ផ្លែទំសាញ់នៅតាមផ្លូវសម្លឹងជែកមិនតិចដែរ They belong to the street ពេលបានផលវាចាំក្រវ៉ាហេះបាត់ប្រយ័ត្នគង់ពួកអស់នងវាប្រហែលចាំមនុស្សមើលមិនឃើញទេវាតាមខ្យល់ហើយងារទេចូលចិត្តណារបស់គេមិនចេះធ្វើខ្លួនឯងទេ I don't wanna talk to you Let me tell you what up ពួកអនុនិយាយដូចព្រូដូចលូដូចឈូពីឌូThey tryna look my shoes Okay cool I watch how I move Sembang rong ka chok Sobrang bait nila kasi binigyan pa na kami ng sariling room. ដេកបានមួយស្រុកបកមានគេចូលមកដាស់គេបានសួរខ្ញុំថាស្អែកនេះត្រូវធ្វើអីខ្លះខ្ញុំក៏ស្វាងងុយហើយងើបអង្គុយ Pagkain, sarap nila magluto. May rice noodles, may rice, tinapay, normal lang na dishes. Pero goods. Siguro ganun ko lang nag-iisip na. Walang no. Negative lang talaga ako na tao. Sobrang bait talaga nila. Isipin mo bro, no? Cristiano, from never bro. Holy shit. Minsan sila pa yung mga pinaka-matapos. Hindi mo talaga yung na-expect sa tao kung sino talaga yung tutulong sa'yo eh. Minsan yung pinaka-list na person pa yung iniisip mo yun ba talaga yung tutulong sa'yo, yung magbibigay sa'yo. Nakakainis no? Wala kang magawa. Gusto mo ibalik yung kabaitan nila kasi wala kang magawa. Hindi mo lang kung anong pwede mo ibigay. Wala namang kwenta. Libreng pagkain, tubig, bahay, aral, libre. Tapos out of nowhere lang naman tayo dito. Ang bigla na lang tayong sumulpot dito. Kita sa amo. Tara. Asay. Tapos meron din sila ditong feeling ko simba siya araw-araw sa kanila. Every 6 PM onwards. Ewan ko, pero yung scenario nung simba na yun, lalo na nung first day, hindi ko siya lang ma-explain eh, pero ang sabihin natin parang ang angas niya, ang banal-banal ng pakiramdam pagka ginagawa mo na siya.
Tapos yun, sobrang friendly nila. As in, di sila humihingi ng kapalit kahit yun yung expectation namin nung una. Syempre, kahit paano, kailangan mo magbalik or mag-abot. Pero nag-i-insist sila sa mga bagay na ina-offer nila, binibigay nila na walang kapalit. Yun yung the best din na part doon. I'm under water head be like head. Oh, if you're Yeah. commander, Yeah. you need this. Oh, I'm like a Maha Amnat, อำนาจมหาอำนาจ like a authority, power, a leader. commander, Like that. You need to get this. yeah, to rise up in the right ranks. បើសិនជាវាយគ្នាចង់និយាយថាបើយើងអត់ដៀ Yeah. ជាងត្រួតអក្សរត្រួត Oh, you have already. ថា prevention yeah prevention សតកានឡងកាននៅអត់ຕົកពី Sang ra, sang ra. Hi, Joy! hôm nay chân snai sơ tai lê ban trong thua bal yan pran bong leng kit bong tay to su lu son chi vật mình áo nhất nát ru bát ban kê ôn la o tiếng o srok mien to nè bánh chân anh ai dội mê nâng khai chất bongស្រឡាញ់ចោលចាញ់ក្តីស្នេហ៍ចោលចាញ់ក្តីស្នេហ៍ដូចខែរពេញចោលចាញ់ពពកឆ្ងល់ណាស់ជួនកាលចិត្តបងឆាប់ខឹងបើព្រលឹងអូនស្ងៀមមិនសូវរាប់មនុស្សដទៃមិនចេះនឹកណោចំពោះបណ្ដោខឹងផងណែផងទើបតែឥឡូវបងបានដឹងច្បាស់ថាខឹងពីព្រោះសេចក្តីស្នេហ៍ស្នងប្រច័ណ្ឌព្រោះស្នេហ៍បែកខឹងនួនឡងបែកខឹងនួនល្អកុំប្រកាន់បងខឹងព្រោះ ដែរគ្រូអាយ ប្រសាទទឿមជិញនឹងគិញព្រីហាពុទ្ធទាំងប្រាំងចាំមីធម្មងប្រាំងចាំពុទ្ធទាំងធម្មងទាំងយ៉ាងប្របាទធម្មគ្រីជាងប្រាំងចាំមីអេតេពេសោវិប្របាទអង្គធម្មរីជាតាំងមីអេតេពេសោកំផាន់រីជាព្រាមុខលៀនយតិជីវិជាវិញ្ញាណទានអតិសៈព្រាបរមិតពុទ្ធទាំងមកកើតបាញ់ការបងគ្រូធម្មងមកកើតបាញ់ការបងគ្រូសង្ឃមកកើតបាញ់ការបងគ្រូពុទ្ធទាំងមកកើតបាញ់ពេតបែគ្រូធម្មងមកកើតបាញ់ពេតបែគ្រូសង្ឃ Yes, yun. Today pala, parang last day na ng taon nila. May sarili kasi silang calendar dito eh. Well, nag-a-apply dito sa ibang Southeast Asia countries neighbor ng bansa na to. 14 to 16, 3-day celebration siya. Pero sa ibang part yata, mas matagal yung celebration for a week siguro. Hindi sure. Yun, first day na bukas, salubong mamaya or kung kailan man yung moon sa oras ng buwan.
Tapos yun, kung gusto nyo pala mag-offering, siguro feeling ko mas prefer nila yung talagang araw-araw na kailangan nila. Mga tubig, pagkain. Hindi ko kasi sure kung nagagamot ba sila normal na gamot natin. Tapos yun, tinuruan din nila kami ng prayers. Mga basic na prayers lang naman na pwede mong, well, feeling ko naman, parang pwede mo naman namin siyang gawin sa ibang templo kahit hindi ka Buddhist. Feeling ko. Sa Bhagava Tao Arahatao Samma Sambuddhassa. Third time. Namo tassa Bhagavata Arahatao Samma Sambuddhassa. Putyassa. So Putyassa. Putyassa. Saputyasa. We'll just do this for like a few minutes and then we'll do a little sitting meditation. I find this easy for our accent, I think. For the Tagalog. think so. Yeah. I was gonna ask you that if maybe you're like the native Filipino, like maybe be. sounds are a lot easier for you than Yeah. probably like for me, I would imagine. Cause like the first, yeah, that sounds good. The arahatao. I don't know what's the I don't know what's the arrow for, but I don't know. It's maybe the tone. Oh, I do like that sometimes. I I don't put know. little arrows or little like down things. Oh, okay. You put H's. Yeah, for the like the inhaling Okay. stuff on the end of the words, like Try not to put the ha too much because that is a subtle sound in Khmer too. Like that sound could creep in some words. So I would just go like na mo. Namo, Yeah. Namo, Yeah. Namo tatsa. Namo tassa Bhagavata Arahatao. Oh, I see. Yeah, cut those H's out Okay, because that could make it sound. yeah, I'll like just stick with my accent. yeah. If you're gonna do the Cambodian way, you should do like a pia. Pia. P-Y-E. Pia. P-Y-E. Ka. Pia. Oh, okay. Pia. Pia. Ka. Pia. We town. Pia ka wet town. So can I read yours? Let me just see what it says. I can read it. Yeah, no, that. I like how you wrote the tasa. That's It should be with the D. Like if you're gonna read it, that's how tasa. That's Yeah, go wet town. Wow, it looks like you wrote it in Vietnamese. I did. Tao. You went D-A-O. That's how it sounds to me. Yeah. I mean, Siat Kuwet Tao. That makes, yeah. Arahat Tao. Sama. Right? Yep. Dude, if you go to Vietnam, you could teach people that. 'Cause the way you wrote it, Like like, exactly Vietnam. yeah, man. Really? Maybe that's your calling. Get wet down. Yeah. That's interesting. I've never seen it written like that, but that does kind of work. Really? Yeah, it works. I mean, it's not I wrong. mean, I've never been to Vietnam, so I wouldn't. But that looks like their language. Really? It's but you see how it's like 3 sounds, so it's definitely like arahang, but in English arahang. So that hang. បកវិតិស្វៈតបកវតាធម្មោសន្ត្រនិកោអកាលិកោអេបសិកោអបណយិកោបច្ចតាំងវេរតាពោវិញ្ញោហិតិសបតិបាណោបកវតោសាវកសង្ឃោយុបរិបាណោបកវតោសាវកសង្ឃោញាយបរិបាណោបកវតោសាវកសង្ឃោសាមីយបរិបាណោបកវតោសាវកសង្ឃោយតិតាំងចតារិបរិសយោគានិអតបរិសបកលយអេសបកវតោសាវកសង្ឃោអាវណយយោបាវណយយោតិកណយយោអញ្ចលិករណយយោអនុត្តរង្គពុញ្ញខេតាំងលោកាសាតិ ข้าพเจ้าอนุตตรปุริสธรรมแม่สาราติสัทธะเทวมนุสานังพุทโธเปียโกเวทิสวากาโตเปียโกเวทะธัมโมสันติติโกอากาลิโกอเหตุสิโกอัปนายโกปัจจิตังเวติตะโวญโญเหติสุปฏิ
สุปฏิปันนาว សុបតិបានណោ สุปฏิปันนาวเปียกวยตาวสาวกสังโฆอุจโจปฏิปันนาวเปียกวยตาวสาวกสังโฆนิยปฏิปันนาวเปียกวยตาวสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันนาวเปียกวยตาวสาวกสังโฆเยติตังเจตาริปุริสยุเยนิอัตตปุริสปุกะละเอสัพเปียกวยตาวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยเดตินายโยอัญจลิการานิโยอนุตรังบุญญเกตังโลกัสสติ Tayo ulit ng Tay! Tay! How are you? Thank you for welcoming us. Oh, you don't understand. Just go there and get there. Kadang ai on nang srong nak dol yai ta mi pon po chum no kadang ai on nang srong nak dol yai ta mi pon po nhưng cho lo bật lên pro lai tro so ai lời nu long trời khen